Recite Heart Sutra in Tuva language. Baza Bodhisattvaның dedi şulğanı ile qadı sada bolura xanı haya dep аңдызының мүң таянын жек кире берген база ола өйде бойду сады сеткілдің ұлы мадыры ыдықты ченрези білмерген оғаның қаны парамида жорын ылап тура беш жытым алды бойду садыдан алаға қылдыр ұғап көрген Жарда Бурганың айыз күжі біле амырамны шари бұтра бойду сады сеткілдің ұлы мадыры ұдықты ченрезеден мұнжалдыр айттырыптыр. Мерген ұғаның қаны парамида чорын Потандандар күзелді ызығырттан олдар қанжар мерге жир өзірліғыл. Шақ мұнжалдыр айттырыптар, бойду сады сеткілдің ұлы мадыры, ұдықты ченрезік амырамны шарави татинің ұлыңға мұнжалдыр харылаптар. Шари бұтра оғлы мерген ұғаның қаны парамита жорын поттандырар күзелдік ызығырттан олдар азы қыстар. Мұнжар мерге жер өзірлу, ол беш жытым алды бойдуындан алаға қылдыр ылаулап көрдінер. Поту жүйіл қозын байдалы поту жүйілдір. Поту жүйілден алаға байдал, қозын байдалдан поту жүйіл аңғыламас. Аңа маға бот минишкін, Ұглашқын, өдәлішкін, медерел база қозын, шайының оғлы ұнжалды үктілді, қозын тодарыдылғады жоқ, тұптып көрбен, сосақ көрбен, кері жоқ, керден, кеділері жоқ, әве-жевеста, ұлғатпаста, шари бұлдыра бойду сады ұнжарда, алаға байдалда, бұл жүйіл жоқ, минишкін жоқ, ұглашқын жоқ, көділішкін жоқ, медерел жоқ, қарақ жоқ, ұлақ жоқ, тұмдық жоқ, қыл жоқ, мағабот жоқ, ұған жоқ, шинже жоқ, таш жоқ, жұрт жоқ, амдан жоқ, өттіктірілге жоқ, тарма жоқ, қарақ кезде жоғындан тұра ұған кезенге жедері жоқ, ұғаның медерел кезенге жедері маза жоқ, мұғылай жоқ, мұғылай жедері жоғындан тұра қырышқын өлім жоқ, қырышқын өлім жедерінге жедері база жоқ, аңа мөді жауалаң жоқ, тоң тұлғаны жоқ, сосасын жоқ, сосанын жедерер. Ору жоқ, мерген ұған жоқ, жедешкен болыры жоқ, жедешкен болбазы база жоқ, шари бұтыра бойду сады ұнжарға жедешкен тұрбазындан бойду садылары мерген ұған парамитазынға аңа сатап тұрарлар. Ұнжарда ұғанданым бачыт болғай сезік жоғындан тедері тұрыштардан толы адырылғаш мұңғаралдың төнжөзін ажып үнерлер. Үш үйелерде тенді садан бүгір құрбан болғаны база мерген ұған парамитасынға таянғаш үсті жоқ тоң толы кегерелге ылап толы одынған болыр. Ұнжарда мерген оған парамитаның тариназы, теди білігнің тариназыдыр. Үсті жоқ болыр, тәңетімес жүлге тәңнежір. Үгі келінжекті намдадыры, шақбот тарина болда мегевес ашын деп біліп ал. Мерген оған парамитаның тариназы мұнды. Тадияға ом қатеға же, параға же, пара самға же, потти суаға.
Şariputara Bodhisattva Sadhalara Tetkildin Ulu Madırları Mergen Uğanın Hana Paramitaсын Mıncaldırıp Botandırar Özürlü Jarga Purgan Başkı Biyegi Moğ Dayanından Turuk Bölgeç Bodhisattva Tetkildin Ulu Madırı Idıqtı Cenrezige Cüldüzüngen Tulgandır o, ızıvurtan ol, şağındık, seni görgüskenning uğanın, hanı paramitaсын ıncaldırıp botandırar, şiyata, ıncandıldığı atlar bezin amrarlar. Burgan başkı mındık jarlık olurga, amaramlı şaratvatinin oldu, dolgaç Bodhisattva setkildin ulu madırı, ıdıqtık cenrezik bazap ügüden singergen biyegi kürelin, şulganara bazat, tengerler, kişiler, azarlar, çılgüller, şoptuzu örüp, Burgan başkının aylıktan surtalın, algap, tanar çüvek irgin, mergen olğan baramitanın alısı dep attı ulu hölgenin suduru tozulgan. Ja. Ja, da. Pejeda 독수는 당하시가 간다. 혈이야 유르샤베 다 숭럽 땡주르 부디자 잠시 다디 공제 땡주 유르죠 니절하시 자 다디 그게 그 단다디 산지 좀 된 얘기 뭐가지고 산제니 청고로 당부 유월은 쓸이야 코로나체 나디 denshi chongo sare da digoliya denshi ngolon deba chawalan deba chawan de udu chawalan deba denege ne da denshi chongo de sombre ane de gonglo thoma ne de kushiko njene soba de da thoma jen de indu sane ne 내가 심도 너무 거쳐 오시는 송야네 송치기던 뇌자가 되는 베리베리 용대 하시니 다 간다이니 러버스문디 다 저저체베 아니 뇌되네 도디되네 뭐베되네 신다 되는 숨부디 도스촌리 제니 아니 발리 슈나레 다 되는 숨 신이 다 산지 가서 그게 일단 저 뒤셔 되는 숨 가되는 숨사 디차들도가 다 되네 아니 레자가 shum나네 에노다 자고 풍을라 아니 시신기도데 다 가서 그게 숨네 다 가다 있는 시신기 shum디에디 레자가 다 깨나는 여시리 디 용자자 숨해버리 영자지 숨매가 인도산에 로규마워즈 디페지 꾸기야 말이. 자 dinle 인도 대보시면 산지가 말했어. 송대한테 도신다 로규 영자나 매가 인도산에 다 도시 송도가. 어디에는 유도 수되겠다. 변화 싫으니구나 차샤나. 나한테 되는데 싫으니구나야. 아니 봐봐 제레시다. 아니 셔리프 저거치네 능기하래. 슝마리다 진절레베 다 가이나 하다 가다치니 도시는 좀 된 얘기 띵이들은 여보쇼. 아니 셔리프다. 아니 데 파워체네시 저거치네 나셔. 저래도가. 저장에는 다 재미스러지. 구지시베서지. 아니 좀 된 얘기 아니 자구풍을이야 시징은도 수백도 돼. 아니 미탐해버지기 다왜 나와. 아니 롱제 못통해지 탐해버지 용이나. 근데 싫으니 저러는 나백도 돼. 아니 셔리프 아니 로봇맵질이야. 더 제네스 제가 말았다.
다변나와 롱제 돼야지 레드 겨워 명예심이나 그 실부지 말이 저도 에네 진짜 미디 두스잖아 에네 가서 제네시 제그 말이 진짜 인도전에 진짜 미디 될레베 있는 셰리프 직접 견시 쇼다 로마에체 에네 와라 수수시 또가 저 진짜 인도전에 에네 간다디디 뒤절래다 파워 제네시다 에네 잠본 공부다 잠배양다 에네 지 군도 선불로 써봐 또 지금 사이표에 남아 쟁기 아니 정주서부터 주제 단 예세신 계획선 주제디 제투겐지 된제기다 뒤져 쳐대고 지금 길이야 근데 시진도 더 손으로마도 영자저 손을 매발해 배나 네 대시 쇼고스베 그돌이야 배지 근데 무디 붙이게 도시 냐베이는 배지티 배지 토토리 지나가라 영자 전 뒤지 tumung 나오로 샤투야지 더네 송샤지 다 택신이 흉도 돼야지 다가 나와 샤투메지 다 뒤지 레다 좀 송샤지 때문 배지를 샤 디버도 로스미도 와 자다 아니 시징 흉디디 다 간다 동부직체 꼴 시진 꼴 직체 되네네 지금 콜로 타마스 송샤기 디지시비 님부 도도 규라메 셰셔사가 도디 되네 떠루 우모베 떠루션 송기야리 단 콜로 타면 되나라 나 공제도 우샤샤나 네 다시야기 섬섬에 떠루스 자 섬섬에 떠루 송기야르마도 우모베 떠루다 메라샤데요 자 다지네 이르산에 다 총고 독스 메라직 송도와 대시 총고 되네니 다 바로 신입의 총고 사들한테야 너도 공직에 다 다녀없이 디 뭐가체 다 가다 아니 대시 총고직 시징 총고직 되네니 디시십의 님군 너도 총고직 전에 됐은 숨지 다 당구 대시 총고 송셔야 되기 댐버시 남샤도 송니 산지 좀 된데 추억이 좀시들 나가래 다 디슈고데 아니 시징 총고도 송니 다 고베 댐바 세하게 댐바 숨버디 아니 다 14고 돌로 송니 다 14고 간 침배이나 고세하디 냠부께니 다 나를 여대버지 다 치수 냠부께베 떡기 까셔버지라 다 고전 쓰게 알아 저들이지로 전다 드리실이야 드리미드산에 강과과 강긴과과 강통과과 진짜 도스 쳐오라다 14고 셴이 되고로다 변한 동에 송유드산에 동에 뭐 아니 동에만 잡숨송 디 동에 관계 끼어서나 군중도 송 대례네 레지 군중다 대군을론지 영모배 군중세 송용도 자다 아니 영모배 군중기 동에 끼다 근저래서나 아니 대례라 주니 남샤도 송네 도모 머리고 되는 두지 되는 남시 되는 민수로 소디 송제 자 머리고 여나 된들 한번 디디 게임 그랬어 어다 머리고 가나 아니 된들 디디 가도 그랬어 다 가다 코 죽도 코를 죽어다 코를 떠봤어야 돼 대코나니 디신이 머리나 코 대코나니 릭나 냥대 대코나니 릭머리 니가 하네 다 이루 지친 거지 릭부터 하네 냥대 머리부터 하네 코아스 그 정도와 자 다든지 아니 코지기다 주디 간다 고고요 중각부터네 제부티 타워 제부 동인데 다 간다 고고요 자 드리인데 강고과 강경고과 강통고과스 다 디리 야치고도 다 디인데 간다 강통고과스가 있나甚至춘이를 간에 상당 거래 강경고과스네 대코는 리뷰고네
아니 친절로 머리버디 그 뽕고 이거 인도산에 다 대권은 지심을 시고 그래. 지 배는 단점 때 봐서 그 타니지 모티베이션이 그래. 드라마 인전에 단점 때 봐도 구조 때 봐서 단점 때문에 타니 숨겨요. 대소도 마세요. 다음에 봐서 아주 숨겨요. 이내고 지치부지기다 시고 이거 인도산에 아니 시진도 나로다 아도 되게 하도 되야기 는 시르님도 나리야 풍봉가 부터 다장 러시니 동원나 봐 다오 전에 송도가 다 디마 원나 있니 동전에 가게 매베 그저를 왜슬나 가야 매대 버치를 왜슬나 말이지 뒷멤베 따르고 쑥 동보니 쑥소스 쑥 따르잖아 니주매베 니주매베 체니 나왔다도 주베 똥어제디 나왔다도 주베 똥인도 가게 매버서는 매버 말했어 똥보니 쑥소스 나왔다도 주나 모니 주버지는 것도가 모니 주여나 샹나 떠버디 이거 말봐 모니 주버디 라왕 주버 라왕 주나 샹나 뜨고 말봐 뜨버다 미뜨버 멍게르와 멍게셔야지 풍수무치 매버치 양은 딩고를 써야지 딩마도 숨버치 줘서 매버지로 풍수세 멍게스도 자 들이 이르잖아다 뜨버다 미뜨버 멍게레 다 모니 유tum나 샹나 뜨고 말해 샹 맞으나 규진을 떠버리 말해 되면 수용심 말해 수용 뭐부터야지 규진을 되는 용 되죠 대서도 마세베 차신 수기 차신 떠버지로다 어떤 전자하게 된 중앙시를 떠네 아니 숙사지 지 중앙len시어다 지금 중앙 차와다 지금 진짜로 떠네 양고벽에 가서 올 수 있다 중앙테다티 댄시서 지기 사신 타방 되게 댄싱에 지를 중앙 사시스가 그 뜻을 내려고 샤마도 믿어가 자 수수전에 그 근데 뜻을 내려고 샤고도 그래서 이두전에 그 때벽권에 다녀 샤마도 때벽권에 못해다신 조금마도 때문에 라왕 그 주버지 매버리 되게 인도 때문에 라왕 그 주버 동바 인사 때벽은 신칭 속 타버 그래서 되게 인도 동바니 속소 시송도 어다 딕스나디기 동바니 수전에 다들전 니주미도 딱 하나 영을 써도 말이지 니주메데버지 다들자하고 나와도 주위에 가는 제도 다 나와도 주위에 제일이잖아요 니주메도 어제니 대단한 패는지요 패는 지기도 나와도 주변에 재민도 딱 가르쳐 버렸어요 되는 줄 알았어요 내용도 저 드리면 인도산에 안들이 가서 하는 게 시작하지 이번이 동번이 있어야 되기 시루님 그 돌렸다 14호 전에電子國定嘅南下幾什麼事寫過嚟呀？東灣人南下的寫過嚟，大家能信嘅觀眾冇一個幾什麼寫過啦？東灣人寫過嚟，大家能信嘅冇一個我呀嘅南den 타르토버디 동이 도에 아니 로식 차대기 하래. 근데 이미 주잖아요. 신신兄弟 모습을 개쳐버리고. 가다 콜로 당부 고베르데 버스야디 10차고 도는 드시죠지. 될 때네 도군이다. 지금 남기다 버스야디 고 띵서 차려야지 또. 다데네 콜로 순베 때세 난게 이니 다 지시부 이부터 되고 심정신이 왜서 소용도. 심정신이 왜서 다 되게 아니 그러나 규라면 나라야 백구 통구체니 아니 심 정신이 숨도. 정신이 왜서 거기 숨고요. 저도 되게 남지단 봐서야 돼. 중루인 버디 디전에 들어도. 야, 고베다 봐서 투루인 버디 지금 루브로 인상 고베다 뭐 투루로. 지금 루브 매버체 지금서야 돼. 한계를 여버지나 년비 주었으면. 저 드리인도 연대정신 이든실 지금 루브로 완이다. 연대정신 이든 실수잖아요. 또 송용도.
남이 제마체신 송샤다 디간리거리 사들이 인도산에 코로스부터 찍슈고 찍디기베스 찍 당부거리야 세버베가 디디베 세르다나 다가는 신기 지기니 곰나 아니 정말 루부 인다 디디 데셔디디 아니 코로스베 그돌이야 송제 다 코로스베 그돌이야 심런시 여서 송유자네 심런시 여서 고터도디 말라미기 심은 송셔 디간리게 사들이인데 콜로 타마디기 심런시 여서 송샤기 디시부 님군 도대비 나 그숑리안 드러세 토메 밥틱 차이고요 다 왜서 람도 샤리 나 간리게 나 왜서 터도디 람도 샤지 다 맹아 터도디는 나라메 그네 되고도 전도서 반도 팀도 어디를 지르샤 지르시다 So as I mentioned this morning, that we have in the Kanjur comprises 100 plus volumes, and then of the teaching of the Buddha, and then the Tengyur, the translation of the exegetical texts, treatises by Indian masters, comprise 200 plus volumes. And so all these texts relate to the teaching of the Buddha. And when Buddha gave his teaching, he started with the teaching on the Four Noble Truths in Varanasi. And then prior to that, when he first met with the five ascetic disciples for the first time in Varanasi, he actually said, wear your lower garment in a certain roundish or cylindrical fashion. And then from there started the Vinaya tradition of monastic, taking monastic vows and taking up monastic robes and so forth. And so then we have the practices of the three trainings, the training of morality, training of concentration, and training of wisdom. And so then we have the three baskets of the teaching of the Buddha in the Pali tradition. And then later on, after the teaching of that are contained in the Pali tradition, including the Four Noble Truths, then the Buddha gave teaching of the Prajnaparamita, the perfection of wisdom teachings in the Vulture Peak, the mass of Vulture Mountain, as it's called, and that teaching was given comes down in the Sanskrit tradition, and these teachings given in the Sanskrit tradition, such as the Heart Sutra and so forth, the perfection of wisdom, were not given in public, and therefore historians do not have any historical record of the teaching of this teaching of the perfection of wisdom sutras. Usually, for example, I usually give the example that in Heart Sutra we find mention of a dialogue between Shariputra and Avalokiteshvara. And so I usually jokingly tell people that suppose an individual who has no pure karma were to have an access to the Avalokiteshvara and Shariputra dialoguing, if such a person were to see Shariputra talking, to that person, because he or she doesn't have the pure karma to see the pure vision where this dialogue is happening between Shariputra and Avalokiteshvara, because the person has no pure vision of Avalokiteshvara, a deity, therefore what would appear to the person is that Shariputra was just talking to himself. And so the bodhisattvas, such as the 8 disciples of the Buddha and so forth, for those who have pure karma, they can actually have access to these bodhisattvas in the surrounding the Buddha, in the audience of the Buddha, whereas those who do not have such pure vision pure karma will not have this kind of vision. And so
called with regard to the Four Noble Truths. For example, if some non-Buddhist practitioners were to be in the audience, they would have access to the Buddha and the five disciples and so forth. But then, when it comes to the Mahayana teachings, these were given to beings with pure karma, who can have pure vision of deities and so forth. But then, within the Mahayana teaching, we have the three turnings of the wheel of the Dharma, and the third turning particularly, which teaches about the Tathagata Garbha, the essence of Tathagata, the Buddha nature, and also within the third turning of the wheel of the Dharma, there's also the teachings of the Samdhi Nimocharma Sutra, and so. So when we look at the teaching of the Buddha, first he taught the Four Noble Truths, the Four Noble Truths, and then he gave the teachings of perfection of wisdom teachings, and then in the third turning of the wheel, within the third turning, the Tathagata Garbha Sutra was taught. And so the Tathagata Garbha Sutra, what it teaches, emphasizes, is the truth of cessation. The perfection of wisdom teachings and the Tathagata Garbha Sutra emphasize the truth of cessation. And so what cessation means is to put an end to the negative emotions that are within ourselves by applying antidote to overcome the defilements and negative emotions that are within us. And therefore, within this context, what we have to understand is when we talk about cessation, we need to understand emptiness. And within the understanding of emptiness, we need also to understand where do the negative emotions actually cease, and what actually ceases, and what is the method or the means by which the negative emotions can be seized, and then where do these negative emotions cease as well. And then similarly with regard to suffering, for example, we can talk about ending suffering. When we talk about suffering, we also have to talk about how suffering arises. And so the Buddha gave the teaching in the Four Noble Truths, the suffering, and then the origin of suffering. Within the origin of suffering, there's karma, and karma in turn is motivated by or brought about by our negative emotions, such as craving and ignorance. And therefore, when it comes to how we, through these negative emotions and ignorance in the beginning, and through these, then how do we create a karma? And the process is further explained in great detail through the teaching on the 12 links of dependent origination. As long as there is ignorance, it said, the rest of the chains of the 12 links will follow, such as so ignorance is where it begins, and then it also says that within this 12 links of dependent origination teaching, what is said is that if once you stop ignorance, once you put an end to ignorance, then the rest of the chain also ceases. And so in this way, what we need to see is the reality. So within the understanding of reality, we can talk about nirvana and samsara. If you understand, if you are able to cognize or gain insight into the reality of the phenomena, self and others, then there is nirvana. And whereas if you remain ignorant about the reality, then we are in samsara. So in this way, when we, within the context of samsara, when we talk about putting an end to the cause of samsara, and therefore we come back to the talk about what ceases, what's is the means by which that thing is seized, and where it ceases. And therefore here we can talk about the suchness or the reality, empty nature of the mind. So without understanding the empty nature of the mind precisely, very thoroughly, there's no way you can understand what actually ceases and where something ceases, and how that factor ceases, and so forth.
And therefore, in order to understand how negative emotions and beginning with ignorance and so forth, which are the causes of suffering, samsara, and how we can put an end to this, called the process of causing ourselves in this round of samsara, we need to understand emptiness very thoroughly. Of course, when it comes to emptiness, we also give the term ultimate nature, ultimate truth. But the emptiness is also called ultimate truth. But the term itself, ultimate truth, is even used in the non-Buddhist traditions as well. They also preach about the ultimate truth. But when here, we need to understand emptiness thoroughly, and as it is taught in the Heart Sutra, where it says the 5 aggregates also are empty of intrinsic existence or intrinsic nature. And then, as to how things are empty, then the Heart Sutra goes into greater detail by saying form is empty. Emptiness is form. So what this means is, what form is empty means is that although we see things, the way we see things is not the way it exists. And so the appearance of things is not the way things exist. For example, form or called some kind of a matter, and do appear to us as if it has some kind of an independent existence. But if you were to really search for that kind of independently existent form or matter within that object that you see, then you will not be able to find anything that you can actually pinpoint as being that form or the matter. And therefore, Heart Sutra says form is empty, because it doesn't just mean that you are not able to find things and when you actually put it under the lens of critical analysis, but what it means is that form cannot be found because it is also dependent on other factors. It doesn't exist the way it appears to us. And so a form is empty. And then it goes on to say emptiness is form as well. Having said that form cannot be found when you put the form or matter under the lens of critical analysis into the ultimate nature of things, then you will not be able to find it. But then what that means is that form actually comes into existence, comes into being, not on its own, not by itself, without dependence on any other factor, but by depending on other factors. And therefore, since form can appear or can come into existence in dependence on so many other factors, and therefore it is said that form is empty, and then if form were to exist independently, without depending on any other factor, without being contingent upon any other factor, then it should be independently existent. It should be autonomous, it's called independently existent phenomena. But then it is not. It depends on so many other factors, and therefore, because it depends on so many conditions and factors, it is possible to come into existence through dependence, and therefore, while it is empty of inherent or called intrinsic existence, from within that, the form can also arise, and because it's dependent. And then similarly, it is the case with other elements, like we talk about liquid, the earth, water, and fire, and so forth. These elements, these also are dependent on many other factors. When we talk about water, for example, it has that the quality of liquidity, and so because it has that quality, it is called water. And then similarly with the earth, because it has that kind of a solidity, nature of solidity, it is called earth, and so forth. And so these different realms also are dependent on many other factors, but then they are empty of the way they appear to us.
and therefore they are empty of intrinsic existence, independent existence, and therefore understanding emptiness to understand what cessation means, what origin of the called suffering, ignorance is. I mean, it's very important to understand emptiness as well. And then understanding emptiness will also help us to understand what suffering means, what the origin of suffering means, what cessation, true cessation, and what true path also mean, what they are, more called precisely and in depth. And therefore, in the third turning of the wheel of Dharma, what is taught is that the intrinsic nature of the mind as being clear light or a luminous nature. And so in this teaching of the Tathagata Garbha Sutra, where it talks about this clear light nature of mind, what is shown is that the defilements are not in the intrinsic nature of the mind, but the defilements are actually very adventitious. They cannot remain in the mind, the basic nature of the mind forever. Therefore, there is possibility of overcoming all the defilements that are within our mind. And so, therefore, the third turning of the wheel, which particularly the Tathagata Garbha Sutra talks about the clear light nature of the mind, and that in turn is like as kind of a liaisoning to the tantric practices. Of course, the real method of how we actually use the clear light nature of the mind and to use it in the path or transform it into path, and is taught in the highest yoga tantra. But then the Tathagata Garbha Sutra kind of lays the foundation for that, lays us the kind of a bridge leading to that highest yoga tantra teaching. Ganju tenju Buddha sumjes zhiyevati zhezhedu chodongshtemna da sajimdendegi chögndodandi ngaranzu shi tamebe simjinji any rimbe lopa jangni any lo sangdo church those any sanje samdrachi sungyorwa and the shiruni munalolia gade parangati parasangati buddhisa satigi and solam jolam tolam komlam mirulam sin sungduga chasangarazo lo tade tamebe londi any rimgi ba lo jangni any 봐 교도나 직 송교리 자 근데 이르자네 냐라 교동세 로디 컨리브지 쉬어 다 로디 교동단데 로코라게 되는 교동도 지교제 마도 교동서도 로체 교동게디 치제 지금 매르세 자지기 레미도가 류 교동아이나 류코라 고 제 공부집이 있잖아요. 그래서 맨제세니 류교 당도. 생구교 해야지. 생고란 것 때문에 교 당야를 마도 로라 다 진단 겨와이 봐. 로직 밑으로 봐. 디디 시에 터네. 로 강교 당 고야기 견쟁이 모투직디 디 견대인에게 로 투직 깨베 거네. 대숙 철당 아니 딩 간저집에 모티브로 디디 숙총 총조자지 로단 데려와 사진이 이르잖아요 그 교동스디에 셰바디잖아요 그저리 교동게디에 셰바다게 때문에 그저리 사진이 인도 냐라 셰베 남샤디 실사고 저 셰고 사다 셰베 남샤만 드셔 되야기 림버디 생리라셔 생리 무언감을고 치 수증이 처리된 데셔야 딱세체 심주체니
그게 뭐도 짜야 돼. 뭐도 깬다 돼. 짜야 돼. 만큼 좀 봐. 다낭 셰베 리컨드컨드요. 디디기 요던께 펜준 저컨드컨드요. 디디 다 삼공을 붙여도. 저 삼공을 붙으니 셰베 그도라. 아니 상당히 계속해요 말. 배는 만큼을 붙 셰베 그도라. 배는 뒤처리고 남샤셔도 상당히 계속해 봐. 어디는 신기 나도 낭성기 심도 심중的 지금이 참아도 재민들 지금 되게 남이를 막 체인도 전에 그러면 이제 남이 쉬어마도 저 상당히 계속해요. 그래서 디디 상관적으로 체력이 되잖아. 샤도도 안도보다 로스움줄 하지 말이 체력 운영도를 가서 구두사 체력이야. 그래서 구두시도 전에 낭배 별이여 되다 낭축이 슝 근데 부지 숨겨서 지어봐 디나네 체력이 되는데 당 아니 모던 사이언스 단념돌이야 졸린식이야 구두식이야 다리 사이언스랑 자자 그래서 드리인도 부지 숨게 하는 게 저자 되는 숨chen 체력이 되는 직체 다 체력이 되잖아 치 명감적과 낭성감적과 니치 디센지치 디나를 상당히 랑도르게 좀 해보체 다디네日本이버디 떠주고 되세 신무비 명감이네 의복감이네 친무비네 난게 무비 난게 생다 시베 무비네다 간다 친한 그 최니가로 그 뉴루도 그 뉴에는 싫어. 뉴제가 쳐들이 뉴에는 싫어. 다 된대가 타네. 아니 봐. 떠루 가시오서는 메다고. 차에 메다고. 계시 지그다니 메다고. 세하게 떠루 들리기도. 치는 난기 최디디 주도 깨는 때네 용대야. 자고 깨는 라할레지. 이뭐 인도잖아. 된대가 타네. 아니 댄신적으로 좋아. 세하게 떠루 들리고도. 자자가 어다 도세니 아니 떠주고 되는 직체 떠주고 되는 나라야 최든지 배는 대신 남샤샤베이나 배지 다 대신 떠주서라베이나 최든지 소리지 다 대니 남샤 지금 다가는 지금 미다고 남샤 댄지 남샤 댄지적으로 좋아스다 균제 댄지스라베이나 균제 댄지 댄지 주베 댄지사지디 떠주듯이 나 딱딱 링해지 지단 생집에서 나리네 도나샤치도 저기 계시게 배우지 그 때는 딱 그래 사실 배나 피직스 나리야 아니 퀀텀 피직스 하지 또가 퀀텀 피직스 전에 봐 수진이 봐 딱되잖아 니규메 되지 차로 차치 아주 퍼진 중 나라리야 아니 참이 시절을 미스비치스네 스타고 딱다래. 다 참이 시절을 미스비리스. 그래서 실은 차자이 켜서 인도산에 차차 봐봐 쓰리나 어다 있는 차자는 뭐 들이스니 니규메 되지 관점 피스는 딱다시 거다. 제가 어디서 제 떠주고 더네야 생지보다 더 떠서 용되도. 다 대신 하셔서 저는 이제 가가래. 남에 최든 저 차대가 최든 저 떠주시. 제가다 생지기 때선지 떠주고 때선지 되네니 낭슈 최기 때선지. 나 낭슈 최스로도 이니 지검자야 돼. 지다 시라 남샤이네리 이니 지금 장주 부상도 지금 다 동리도 고면서 저다 최든 저 사용도 와. 근데 소주라면 전주하신 뒤에 최대선지 대선 숨체. 당하다 아주 대선 숨체에 아니 생리기 대선디 당 아주 초도 다 배지 차르. 다 로지면 나라 녀란다 배지 인진할 줄이야. 되네 힌디날 줄이야. 되네 개인날 줄이야. 뒤에디 당 아주 세시서 차르. 다 라신게 날 줄토지기. 다디 장주 괜히 여기서 뒤상당 같이 어떤 얘기다 대전 당부디
Senri desensadi chökeji amare. The universal academic subject, academic. 세상시 university 나로리야 deep lotion in the tourism. 판도야래. 누수고 체리고 먹고지기 간다 sem감 리그고 낭배시군의 송셔버티디 시우직 판도도 시우직 통한식도. 이 So the over more than 300 volumes of the Conjure and Danger, if we have to summarize the subject matter, they come down to what the Buddha taught about the transforming our mind, beginning with the state of mind that we are in now as ordinary beings. From this state of ordinary person's mind up, then making transformation and leading our minds to reach or attain Buddhahood. And so that is what the Buddha has taught. And so as I usually refer to the mantra of the Heart Sutra, Gate Gate mantra, the first Gate referring to the path of accumulation, then the second Gate referring to the path of preparation or application, and the third one, which is the Paragati, referring to the path of seeing, and then some Parasamgati referring to the path of meditation, and then the Bodhi referring to the Buddha, enlightenment and Buddhahood. And so what this shows is the transformation, the process of transforming our minds, beginning from the very ordinary state and then developing it further and further, and by overcoming our negative emotions and so forth, and finally overcoming all negativities, all defilements, and be reaching Buddhahood. So since it's about the Buddhism, the teaching of the Buddha is about transforming our mind, we need the means within the mind itself to make transformation. And we cannot just look for something external like drugs or some injection or something to make an internal transformation within ourselves. And therefore we need to use our own mind to make transformation in the mind itself. And therefore what is transformed is the mind itself. And what actually the means that transforms our mind is the mind itself. And so when we talk about this, the transformation of mind in this manner, that finding the means of transforming within ourselves, I mean, we are talking about, of course, signs of mind. How, for example, in psychology, how things work within the mind, just as they work outside in the external realms. Likewise, how things work in our mind. And so, in the external world, of course, we have the study of, for example, physics. In physics, you study about the nature, natural science. It is about natural science, where we study about the particles, atoms, and then subatomic particles, and so forth, how they function, and what we call and so forth, what brings them about, and then how they go out of existence, and so forth. Likewise, in psychology, in the psychology of mind or study of mind, we need to know about what brings about the different states of mind. What are the causes and conditions that bring about certain state of mind, and what are the others which actually ends or ceases such certain states of mind, negative states of mind, and so forth. And therefore, because of this, the nature of how mind works, how just as the things work externally in the called atomic realm, particle realm, and so forth, and we have a basis for dialogue with modern science. And therefore, for the dialogue that I have been having with the scientists, modern scientists, is a dialogue between modern science and Buddhist science. And here we don't need to talk about religion. And so what we find is just as in the external world, so it is in the internal world of mind, that things change.
things that come about through causes and conditions change, and that change is momentary change. And because of this momentary change that is happening in the things without and within, we develop the concept or the idea of philosophical concept or understanding of impermanence. And then there is also the philosophical concept of dependent origination or interdependent nature of things. These philosophical ideas or philosophical concepts or understandings are based on the basic nature of how things function. We're not talking about any moral issues here, whether things are good or bad or negative, positive. We are not talking about these things, but we are just talking about how things function. What is the nature of things? And so on the basis of the change that is momentarily happening in the things we talk about, we develop this idea of impermanence, that things change momentarily, and then also interdependent nature of things. And also within this philosophical concept, we also have the two truths, the relative or the conventional and ultimate truth, and then also relativity, relative nature of things. Because things are dependent, they are relative, and then also the law of causality comes within this a domain of the philosophy as well. And so with scientists, we never talk about religion. We don't need to talk about religion. We need to talk about how things, the nature of things, how things function, and causality and so forth. And so within this understanding of how things are dependently originated, we actually have something common with the quantum physics, for example, where the quantum physicists say that there's nothing that can be found objectively. So nothing is objectively existent. And so in our scriptures also there is mention that it's called a partless particle, a partless thing, the thing which has no dependence on called other parts or other factors, is impossible to find in the objects of knowledge. I mean, within the objects of knowledge, there's nothing which is not dependent or brought about through different parts coming together. And so this is the same idea that is also talked in quantum physics, that things cannot be found objectively. And so in our with regard to the teaching of the Buddha, we can make three big categories regarding the subject matter of the Conjure and Danger, the 300 plus volumes. So we can have the first category is the science, and then there is a philosophical concept, and then Buddhist religion. And of course, when we talk about how to overcome negativities and how to deal with these negative emotions and so forth, we go into the Four Noble Truths within the context of the Buddhist practice. But then the science and the philosophical part need not necessarily be the religious aspect of Buddhism, and therefore we have compiled some book on which teaches about, which is a compilation from the Conjure and Danger about Buddhist science, and it is prepared, and it will be translated into English, Hindi, and Chinese and languages, and it should be translated into Russian as well. And so when we talk about science, this kind of book is dealing with science of mind, emotions, and so forth, and also the external phenomena such as the four elements, 5 elements, and so forth. These are some subjects which are universally acceptable, and this could be considered as academic subjects, and many scientists are taking in, of course, interest in the Buddhist literature, which has lots of information about the nature of mind, how mind works, and psychology, and so forth.
像是 Russian speaking 나로야. 다 Russian 개장에 나로 피 신경 그죠? Сколько из вас, из русскоговорящих, которые знают Russian, тибетский язык, amongst поднимите руки, Russians, пожалуйста. how many of you actually know Tibetan? Can read Tibetan? Сколько из русскоговорящих знает тибетский язык? Among Russian who speak or Kalmykia who speak Russian at the same time can read Tibetan. То есть те, которые русские или калмыки или другие, проживающие в России, которые говорят по-русски, но могут писать и читать по-тибетски. Very good. So now those people who speak both language, Tibetan and Russian, then now you have special now responsibility to translate. И теперь у тех из вас, кто говорит и на русском, и And на also you тибетском, say translate from English to Russian. That's maybe much easier. на вас теперь лежит ответственность в том, что вы должны перевести будете эти тексты на русский язык. 단 시징 슝디 쪼차되어래. 자, 다들 인도산에 시징기 쩌자려야 아니 쪼 탑기 차디리 다 쪼쪼의 전죽sem래. 아니 시럽이 차디 동이도 시럽 쪼차되어래. 자, 다들 인도산에 다 고물루기 다 릭소 추기 나라 아니 또 동이 과수 다가는 신기 릭조 추기 난기니 우머지 창화 야 고루주 숨지 디어리 장주 섬지스 산드베 저주기 직지기 승지견 셔지기 장주 섬지사 어다 디 나려야 장주 섬종 과디 송구도가 장주섬 좀 단단히 당신냠지 로종디 송요래. 다 디니 다 디니르다 동리 다와다 장주섬사다 디니부다 차버도 진주 준주다兄弟다 인식요래. 그래서 장주섬 단단 장주섬 다 디 단단 장주섬 동리도 싫어인데 전에 동리 다와디 샤고요래. 나와 디니인도 준주기 아니 류주체니 류구버디 동이 따와디 아니 손대도 다 동이 따와 딴을 버주잖아요 아니 무디고 찍다 가서 정신보다 지불보다 리시타보다 대주체 고야 나가는 신경랑데 지라마도 너드베 아니 내가야 아니 조조 셈셈 내가야 디디 소용도 다들 류 상화디디 조 장죽심 숨고요 다 장죽심기 냠니 제발라 견다디 셰당리 디니드자네 지 셰당기 님이 아니 랑진지 님이 다 디디 쇼쇼쇼 송도 디디기 송야디 심지어 타다라 직도 제 삼바 어다 디로 장제 된저기다 샹주되니로 대 창배 정주되니겠다 로데 다 조용고야래 다 정주되니로 용하라 정주 무셔오래 정주 써야돼 진리 정주 첨부 써야돼 진리 님부께베 또 땐도 방배 자와디 정주 첨부래 어다 디셰발라 동이 다와디 셰고도 어다 대대비관에 간다지 탑지차다 시르고 차디리 루루기다 슝 쪼첸 송샤바지 다 도미 구지로서 드주슝네 소셰야리 아니 리변 드디디 초랑 최락 리변 드 송샤바디리 레용고야리 시월라 영자 루지마서는 아니 들 개변하는 충분히 성도가 별이야 아니 캐로 쳐서 제 중배 그도와 이미 있어 전에 간다 벤나렌데
취준증에 어다베 기름 닝댕기 다 디부쳐버리 공기 준주 당부들 럽준제 근데 럽준제를 쇼고데 아니 준주제 어다 슝조셔 되니르샤 전다 남중에서 별이야 럽두다 준주니부터 자네 럽주 자네 송야게 룩수야리 디베야오도 럽두나라 개우송셔버디 준주나라 냠 되버시 럽두나라 개범해버디 준주기 디 가공 샤공서로잖아 아 개수 다 디니우도만 제용도 아니 비타고 싶어도 어디르샤 다음은 송준이야 아니 시월에 준주 들을 개변한 단 전이 뒤되네 뒤 타다보도 청주 섬중 담바 담바된 배슌 들으라고 요 말이지 또 송대도 아니 별 강정 좀 사셔 야가를 자셔네 준주군 대바 먼고 사이에 되셔 별 강정 좀 사셔네 싸게 거니 하는 리스만 셰베다 지 기부터 뭐 먼고지기 때 준주군 대바 제셔 쉬우시 먹고도 와 어디를 아 다디 가서 시규 다시로 두두치 엔다한테 가서 니 싫으려고 살살해 싫으려고도 살지 말 가서 싫으려고 살네 칸노네 바위부터 살지 다한테 시신려고 그봐 И And so, amongst the teaching of the Buddha, the Prajnaparamita Sutras are the principal teachings of the Buddha. And within these Prajnaparamita teachings, the perfection of wisdom teachings, what is taught is basically the two principles. The method principle, which is mainly bodhicitta, the altruistic intention, bodhicitta, and then the wisdom aspect, which is the understanding of the view of emptiness. And so, to comment on these Prajnaparamita texts, the Master Nagarjuna wrote 6 treatises, which are called together collectively called the 6 collections of reasoning. And the main emphasis here in these teachings is, in these texts, is emptiness, the view of emptiness. Of course, within these collection, there are 2 texts, which are the Ratnavali and Bodhicitta Vivarana. Ratnavali, Jewel Garland, and then Bodhicitta Vivarana, or the commentary on the awakening mind. And so the later text, the second text, Bodhicitta Vivarana, is actually a commentary Master Nagarjuna wrote on a certain verses from some passages from the Guhya Samaja Tantra. So in other words, these texts, these 2 texts, what they teach is the training or the cultivation of bodhicitta. And the means of cultivating bodhicitta is taught in the system, within the system of what is known as equaling and exchanging self and others. And so, therefore, this particular way of cultivating bodhicitta is what Master Shantideva also follows in his Bodhisattva Charya Avatara, this Guide to the Bodhisattva Way of Life, which has 10 chapters, and the 9th chapter is about the view of emptiness, and the rest of the chapters deal with the cultivation of bodhicitta. And in the process of cultivating bodhicitta, the view of emptiness, of course, the 9th chapter deals with the criticism, critiques the different non-Buddhist traditions, and such as Vaiseshika, Samkhya, and so forth. And then also in this chapter, 9th chapter, Master Shantideva also critiques the different assertions, philosophical assertions of Buddhist philosophical schools, such as Vaibhashika,
Sotrantika and Chittamatra. And then with regards to the cultivation of bodhicitta itself, it is taught mainly in the 8th chapter, and then as the worst obstacle or the enemy of cultivation of bodhicitta is anger or hatred, and therefore to cultivate tolerance or patience, the chapter 6 teaches the faults of anger or hatred, these advantages of these anger, and then on the basis of this understanding, then the bodhicitta is developed on the basis of compassion which extends to all sentient beings. I mean, regardless of where they are, who they are, and so forth. And it is this unbiased compassion, unconditional, unbiased compassion that you develop towards all sentient beings. And then this compassion, which wishes the sentient beings, suffering sentient beings, to be out of suffering, leads you to cultivate, to have the experience of bodhicitta. And bodhicitta, through the practice of bodhicitta, now when we talk about bodhicitta, we usually also refer to the conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta as well. Conventional bodhicitta is this altruistic intention to become a Buddha for the benefit of all sentient beings, and spurred on by compassion itself. And then the ultimate bodhicitta refers to the realization of emptiness directly. And so these coupled together leads you to the state of enlightenment. And therefore, based on the understanding of the view of emptiness, coupled with the bodhicitta, then you reach the state of enlightenment, Buddhahood, which is a state where you have overcome all the defilements that are within your mind. And so it's a total freedom from all defilements. And therefore, when you reach that state of enlightenment, what you gain is total knowledge of everything as it is. And so no knowledge means development of wisdom as well. And so the view of emptiness is very important. Understanding the emptiness is very important in the cultivation of bodhicitta and the path to enlightenment. And then Master Shantideva, following Nagarjuna, of course he follows the system of Master Nagarjuna and his disciples, but then he makes his points or assertions and clear through the means of logic and reasoning, not just resorting to some scriptural authority, but in the Bodhisattva Charyavatara, he resorts mainly to reasoning. And the reasoning that has actually come down from, that is used in the Buddhist scriptures, mainly coming down from the masters like Dignaka, Dharmakirti, and so forth. And so historians usually say that Master Shantideva lived around the 8th century, and he first wrote the compendium of practices, Shiksha Samuchaya, and then after that he is said to have written the Bodhisattva Charya Avatara. And there's a tradition in Tibet, in the Tibetan Buddhist tradition, we have this tradition of actually giving teaching on both these texts, combining these two together and alternating between the two. And this is very good, because the teachings and explanations which are done, extensively in the Shiksha Samuchaya are not so much elaborated in the second text, the Bodhisattva Charya Avatara, whereas if certain things are mentioned very briefly or left out in the Shiksha Samuchaya, then the Bodhisattva Charya Avatara actually elaborates on that. And so in this way you can actually complement these two texts, actually
actually complement each other. And then with regard to the practice and practice of, or the cultivation of bodhicitta, it is usually said that there is no greater text than Shantideva's Bodhisattva Charyavatara, which since the 8th century, this is the greatest text for cultivation of bodhicitta. And now we are on the 6th chapter on guarding alertness. Fifth chapter on page 35. 다치자 심순에 뭐래야 이 야나든베 초가 송야래 디나네 샤벌리 참데 류직천 샤벌리 되네 심순을 되네 심순네 아니 그 저발다 럭고야 인도자네 아니 저발로야기 디행로 조디 파유고야래 저 파유류 디르사체 다 시신류인다. And so, with regard to the text, we are on the 5th chapter. And so we started this teaching on the Bodhisattva Charyavatara last year. And the first chapter of this book is about the benefits of awakening mind, bodhicitta. And then this second chapter is about disclosing or confessing one's negativities, and within the practice of the seven limb practice, so we do called for cultivation of bodhicitta. There is this means of cultivating aspiring bodhicitta through some ritual, and then having cultivated or generated bodhicitta, then taking the bodhisattva vows. And so we have the second chapter, which is on confession, and then the third chapter is actually embracing bodhicitta. And then having actually embraced bodhicitta and taken bodhisattva vows, then to engage in the bodhisattva practices, we begin with the 4th chapter, which is the chapter on heedfulness or conscientiousness. Oh. Oh. Oh, lovely. I thought lovely Njala Chubrchana. So now we have both the text written by Master Shantideva in Russian. The Shiksha Samuchaya is also newly translated recently, and it's been distributed to the people here. 나면 내가 쳐봤다. 랑지 모두 내가이 되는 미시스. 되는다. 내가란다 파유 시전에 선리야 직다 도시. 배 심배 방미 장야는 마당체. 배나 내가 좀 급대. 당아이네 좀 전에 전화시. 아니가 지 창조성을 뭐바여가 제제 창조성 냠는 증이지 인상받지 된대지기다 두시티 그뒤네 밀음 순절이야다 찬토지 그러나 개몽지나 나 개몽이 사바디 밀음래 찬토지 어다 디 우야래 자다디 디기 파율이야래 나 개몽이 나상받지 나 좀전 되게 전화 창조성 냠는 증이지 인상받지 다 띵게나 바유를 그러지. 된저게 다 바유 예배 타라. 다 제가 강다 강차나. 다좀 된저게 다 창조성 냠는 칭에기 다 가다 그게 가서래. 마유버치. 어다 디디 냐라. 셴바치. 셴바디 미지베 챔베송. 니리니리 쳐야 나로래야. 창조성을 넓적 컨트롤이 디디 마지버시 챔베송. 다 참바이 인지 참바이 여버치는 변하지 창조성을 넓적 거를 열어서는 아니 마직이 당군이 무슨 무엇이 마 넓게 여버 상금 몇 번. 추준이 수습시 나라.
소소 고승 잡아도 제인도 자네 어다 전주선배 럽저든 게 지기염이 시신기 차라치고요. 다디 천신이부터 자 파요게 버체 파요여나 천신이 내용이요래. 또 천배 럽저티티 미지고선 되네 시신기 균도 차라치네. 다 럽저든 게 지기도 감민도가 아니 시신기 차라치네. 아니 리버체네. 아니 그도 동선 때 녀못된 거를 쓰는 거. И первые две шлоки звучат следующим. So with regard to the practice of conscientiousness, which is the fourth chapter, taught in fourth chapter, what this means is not letting your mind go wild and called just as it likes. And so what we should do as practitioners of Buddhism and follower of the Buddha, we should remind ourselves always that I am a Buddha, a follower of the Buddha, and I'm also a practitioner, someone who aspires and who actually engages in the practice of bodhicitta, and I have interest in bodhicitta. Therefore, even in dreams, I would not let this mind lose the sense of the altruism towards others. And so, just as Gelong, a fully ordained monk, a bhikshu should think that, remind himself that he is a monk, and therefore he should not do certain things, even in dreams. And therefore, in this way, one has to show conscientiousness. And in order to be able to avoid things that are prohibited for monks and then practitioners of bodhicitta as followers of Buddha, what we should do is we should actually know what you need to avoid, what you need not, you should not do, and what are not allowed for you to do. And then by knowing that, then you'll be actually heedful of the teachings. And then through this conscientiousness, then what will happen is you'll be able to develop your mindfulness, which in turn, of course, is leads also to the development of mental alertness or vigilance or introspection, sometimes called. And so it's not, when we talk about being mindful of the precepts that you have to keep, the practices that you need to do, and so forth, it's not just enough to be able to know the numbers of vows that you have to keep and to be able to enumerate them. This is the first, the second, and so forth. But you actually need to be able to integrate those practices within yourself within 24 hours of your life on a daily basis, within the 24 hours. And so be mindful of the practices, and then you will be able to keep your vows, restrained yourself, and then also when the negative actions or the things that you're not allowed to do, you're prohibited to do through the precepts, then when you're about to actually indulge in them, you'll be able to show mindfulness and vigilance, and then avoid or restrain yourself. And then also once you do something negative, you will also be able to show the antidote, the countermeasure to them, so that you can actually avoid those negative actions through alertness and mindfulness. 지금 뇌럽들이 조체디 류가기 니주도야 소송도가 패지디 디면로 간다다 지금 장도 랑 균제도 체디 다 샹리야 차와미 치야디 조르바다
다 전주습에 러잖아. 셴 균제도 시대다 처음에 찾으셔. 셴다. 아니 아니 랑다 kokkun을 좀 동매면도 부터 대원도 봐스. 진짜인데 랑라 셴지 차와잖아. 민도 용원나시 내샹을 차와잖아. 민도 용구로 와삼네. 또 셴 균제도 체대니 내가 또 해야지도 봐. 개와도 봐. 자, 진짜인데 셴이 시대적으로 돈발에 문도 토비야. 지수구야. 지나다 전주 선배 아니 랑 균제도 쳐 보면 셴 균제도 셴은 내가 도인도 자네 같은 것도 주베 주 하드서 상당히지. 대단 진짜인도 자네 아니 대다 첩지 강다 전주 웃음 지습에 동료 고민도 자네 댄진도 되겠나야 다 랑도 이직 선배 그는 랑데 동료 공부할 네가 체이거든 싱크로다. 그 선한 거 stop cheio 인자네. 진짜인데 아니 참는 안에야 소야지. 년절람도 도지지. 투리람도 접더라. 거심매번 전기에 정주성으로 찾아로 스승셔야 돼. 정주성 고려야 돼. 뭔도 통나, 내를 통나 사게 말이 타협에 심자 탐절로 팬데도 삼마시 로디 장용이 인자네. 아니 뭔도 두야 더 하드 저 상기하래. 내리 두야 더 하드 저 상하래. 저든지 인도다 조조 아니 랑도 이지 담해야 돼 조래. 근데 인도데 심지 송을 맞다. 어다 심지 송고래스. 다 들리 송샤. 나중에 심 송단디 군의 전배 타고 이 심지 랑부 담다는 지고 담지 매주신 겨와 담지劳动 전식 스머천 다 심디 군의 전배 타고 나서도 지금 럽자 가르가르다 지 전주스면 럽진다는 것이 난가 지금 그게 송샤가 뜻이 심바체 미지부체 군의 전배 타고 있을 때 미지부 전배 송네 아니 심지 랑부티 봐 다 소소로 그게 러버 송야라 그다음다 가다 좀 전에 공부도 틈버지 지하리야 심지 랑부든 잡았디 된게 개혁 공부리야다 개혁 공부도 지수도 버지 봐 람때네 람때를 주네 지기나 아니 지고 살지 말고 사는 게 쉬하기 년도 지벌래 되어온 거지 가사 주고티 시보코야 지벌래 되어온 거지 다가는 신경이 시고 처지고 지벌래 되어온 거지 자 드셔 지고 살지 매주신 개와 탐정劳动 들어 차고 지금 판매 상반 중세상 시대에 있네 난게 태도고 심진 신시대야 마도 심진 장강 예수 차양 예수 해버지지 심진 장강 예수 차양 예수 좀 있나但고 데려보고 시기 겨마도 봐 다가다 랑도 충배 대원대고 동해민도 술이네 땅에 팬도 쭉 삼아지 삼고하는데 차도 몸에 지가 아니야 다 미경고요 자 쇼지르샤 리지타나 소요래 빠도 매 봤나 봐시스甚至빠도 매 봤네 대탐제장 동해 타다 방배 남바 탐제 캠베사 현대 빠도 매 보여댕에 딘디들은 건도 그 삼배 아니 전주스 별로죠 뭐냐 전에 그 손이 그저 빠도 매 봐라 된 뒤야 지신 나가 마세가 봐라 아니 샘든지 띠엔 샹주 종이 있어도 딱 뭐냐 전에 할 레벨다 인도지 도와 랍신 쉬시도 디견베 된제게다 샘지 깨서네 깨지로 쳐 로시 줘도 그래서 som도 이번에 제일 좋았다 그래서 인도잖아요 개와 탐지 다들 지고 탐지 매주신 개와 탐지 나도 공스 어디 송샤 И далее третье четверостишие звучит. And so Holiness read through the verses number 1 and 2, basically, which say that those who wish to guard their practices or precepts should very attentively guard their minds. And so what is emphasized here is guarding your mind and protecting your mind.
And so with regard to that, of course, in the Vinaya practice, one actually avoids or restrain oneself because you don't want to suffer. And whereas in the Bodhisattva precepts, Bodhisattva practice, what you do is you avoid negative actions because you don't want others to suffer. And so there's a big difference between these two in the attitude. And then it is said that by avoiding harming others and also the intention to harm others, and what you can gain through that kind of action or practice is higher rebirth. And if that is the case, then by avoiding harming others with the reason that you don't want to be selfish, you want to dedicate yourself for others, for the benefit of others, in the interest of others, then not only are you creating the causes for higher rebirth, you are also able to reach the complete enlightenment of Buddhahood, the deathless state, as it is said in the prayer of Maitreya, where it says, the Bodhisattva, I bow down to Bodhisattva, which avoids me from falling into the lower realms of existence, and also leads me, shows me the path to the higher realms of existence, higher rebirth, and also leads me to the state of deathlessness. And so, with the help of Bodhisattva, what happens is you are totally dedicated for the well-being of other sentient beings. And so you are totally trying to overcoming this selfish, extreme self-centered attitude. And so without any self-centered attitude, you are totally dedicated to the well-being of others. And therefore, that there is more than what you actually attain in terms of you don't in the sense that you don't only attain higher rebirth, but there's more to that. You don't only reach the freedom from negative emotions, but more than that, you will reach the total complete Buddhahood. And so, therefore, the text is, for those who do not guard their minds will be unable to guard their practices or precepts. And then verse number 2 says, in this world, unsubdued and crazed elephants are incapable of causing such harms as the miseries of the deepest hell, which can be caused by the unleashed elephant of mind. So what this shows is that with mindfulness and introspection, you should guard your precepts. And then engage in the virtuous practices as well, without being selfishly motivated, and therefore you'll be able to overcome the lower realms of existence, or you avoid the lower realms of existence, and you will reach the higher rebirth, and then also you'll go out of samsara and reach the peaceful state, which is not just a partial peaceful state of nirvana, but a total peace and enlightenment. And so with bodhicitta, what you are doing is you are dedicated for the well-being of innumerable sentient beings, and you are just like yourself. You don't want suffering, likewise you think not to make others suffer, but to benefit them. And therefore, there's great benefit in cultivating bodhicitta in terms of helping countless sentient beings and gaining innumerable kind of good qualities and completing the two accumulations. Rangdu shalun tuyaji. Rangdu shalun kandas ruguras na andalawatri. Shalaya nesi shalun tukumari samashi losi le induzane.
그 니주 담아도 정식 상황도 릉아 니주 담아 중도 용되고 다시 하나 편집줘야지 로시게니 지점 지투도 다 샴변줘야 샤베이나 먼저 줘야게 교소 마상을 받는 상황도 먼저 대배 다 가서 그래 남이인데 제사하게다 먼저 편소 차상을 지게 되는 줘야지 교소 다 이거 정도 엔디달이야 다 지금 선무지원하게 경제 소직이 직능쟁도 직능야기 교소데 나카세요 삼백 남자디야나 직능되도 현재 조삼 지랑데 나카세요 삼바디 그제로 막 숙충을 심을 저기 직능 용도야 된대 그래도 용도 되도 자 저도 용도 신지 직능 용도 심을 직능 용도 심을 저기 생리야 시들려야지 그래서 서비스도 와 다셔가려는 시리 지정의 직마 가르치는 사람 한식 사버지기 로커제 숙제에 저기 그 바유 댄스디 지 셴리야다 편집주야기 다 딘데기 삼배 창배 바유 서로 맞고 삼다 디니 바유 댄인데 이니 적신도 도시 한바이 도시 뭐비도 도 접자디 용되도 디 그제 제베 저기 삼리야 심 딩데 슈멀에 돼야지 이니 지나래 돼야 됐도 삽사래 돼 맞아도 스터라 맞아 미 접어졌다 그제 그거라 항상 쉬울 something이 그 간다 생고 딩데 남자마요 그래 그제 지심 상다는게 딩데 심기고요 그래 삽사다 저딘데 이르잖아요 어다 심질랑불 담다네 사디 조랑도 이지 도면시 딘데 중원이나 지부탐지 매주시 겨와탐지 라도 신의 소야 들으셔 팬베삼바 딘데지 아주 우주 스텝시 딘데기 팬베삼바지 깨베이나 어다 깨베 니무데네 다 동네게 라게르소시샤 패시 맞아 프로지나리아 지 단담 때문에 뭐는 상담 시신님이 있어야죠 어다 시신님이 다 디처디 창조고 생고 상부 양고 khoane 근데 주메이나 내는 비디셔리 실름 탐시 두바이 조행에서 주신이 있어 송샤데 르 khoaba 탐해봐 khoaba 이뭐이나야 샘디 냥들 내가는 신식이 용퇴하지 된대 요설디 자 사진리인데 샘디 냥들 자주 뭐 차와셔는 신식을 놀려대야 류디 랭유지 샤와 랭유지 방배 류디 잡으시네 이 용도야지 편지 용도야 역설도 저상가 지시 랭유지 샤와진 과외교 윤이 침배진 달라야 심을 냥대 토벌는 신식이 냥대를 내는 신식이 시티 정도야 주는 데 캐바르도 봐 인수부 되는 거야 다도 아니 처는 계시계식 소용 거야 아니 데이터래야 아니 저 동이 나와고 해야 돼. 그래서 도도 채배 있나? 그 간다 또와 가서 우리 그게 정수 장경 많게 권에 고도 표돼야지 이거. 정말 단에 장주고 섬세다디 즉 우주로 시켜지. 즉 디지 중로잖아. 뭐나 단에 땡도 기비 긴구 되네 소리. И в данном And so, if you practice bodhicitta, if you cultivate bodhicitta and have the experience of it, what it does is it actually reduces the intensity of your self-centered attitude. And so, when you are self-centered, you only think about yourself. What happens is you do all kinds of negative actions as well in order to fulfill your own interest, and you disregard others. Whereas if you restrain yourself, if you restrain the self-centered attitude but dedicate yourself for the benefit of others, and then you will automatically also avoid
negative actions that you commit through your body, with your body or speech, and these will not you will not express these negative karmas or create negative karmas through your body and speech. I mean, it comes automatically because of your the dedication or for the benefit of others, could be your compassion towards others. And with bodhicitta, what also happens is that you can create excellent circumstances for yourself, excellent conditions for yourself, what are known as the 8 different ripened effects in the next life. I mean, to have an excellent human existence with 8 different ripened effects. I mean, you will create such a condition for that kind of existence in the next life as well. Whereas if you remain self-centered, what happens is you're always cautious. You always would be fearful about what will happen to me, and then that in turn gives rise to fear and hope, and then you remain in fear and anxiety. And selfishness. With selfishness, you will also not you'll dare telling lie to people, and also bully others, and therefore when you do all these kinds of negative actions, what happens to yourself is you become more and more anxious about what will happen to you next. Because of your own behavior, you always remain in fear and anxiety. So the greater this sense of self-centeredness, the greater you are self-centered, the greater the fear you will have. But the greater you are dedicated for the benefit of others, the greater your happiness and less your anxiety and so forth. And so with the help of bodhicitta, if you you cultivate and you develop bodhicitta within yourself, what happens is that's the onset of your eternal or permanent happiness. And you will be able to overcome all suffering. Not only that you will be able to overcome all suffering and go out of samsara, but you will be in a state of what is known in the paramita studies. We come across this term, the equality of the samsara and nirvana, which means you are in this equanimous state called that samsara and nirvana become of same nature, one taste for you. And so with bodhicitta, what happens is, even though, as it is said in the Bodhisattva Charya Avatara itself, even though you are still wandering in samsara, on the path of samsara, I mean, it is the bodhicitta is like this sheltering tree, which is bodhicitta is like this sheltering tree under which the travelers can actually take rest and breathe a sigh of relief. I mean, take a breath of of relief and so forth. And so, even though you may be in samsara, physically your mind is like you are in nirvana with bodhicitta. So. So Bodhisattva Charya Avatara also says that, and so with bodhicitta, what you are able to do is you will accumulate merit and wisdom immensely, and they will increase more and more, further and further, and then your wisdom also increases to put end to ignorance, and you will be led to enlightenment swiftly with bodhicitta. And Shantideva says that which intelligent one would despair riding the horse of bodhicitta, which actually leads you from this blissful state to blissful state. So this sweet is very tasty. I'm actually munching on a very sweet thing. This is Tibetan medicine. It's not a drug.
나 장성에 패지 럽투리 내 미지당로리야 뭐냐 전에 그 지금 심리야 시들려야기 긴 최슈디 장죽심사들이셔 저 장죽심리야 뭐지 춘주간에 대바도요 이내다 시라시라 로장야시라 든지지리 아니 림베 그 장죽심리야 론지버체 대에 동력 따에 로체체 엔도 다 동력 다 심지도 줄기야 말다 다 배시 동력이 과 이주성 과와디 패즈 즉 섬중기 섬중기 당 예바를 패즈 누르 지금도 섬중기 간다 되게다 동력이 다 좋아지니 장죽 섬스라디 즉 섬주 과인데 뭐냐 자네 그 샤는면라 지금 뭐 섬이야 지금 가서 우리 그게 자신의 섬단 님돌려야지 아니 지금 아시라가 많이한데 쉬우지 해봐요서리 И So perhaps I can tell you that the greatest impact I have for my peace of mind is come from bodhicitta. Of course, I'm not saying that I have the true experience of bodhicitta, nor can I say that I have a real experience of emptiness as such. But since childhood, I have interest in emptiness and bodhicitta. But with regards to the realization or the understanding of emptiness, I can say that I have reached the point of having this conviction that arises in emptiness, that arises through the reflection, thinking. And so perhaps I have this some kind of an understanding or conviction of emptiness. But bodhicitta is the factor which gives me real courage to dedicate for others' well-being. It gives me this self-confidence as well. So it is very, very helpful. Oh yeah. 다시는 다다 생각난지 주전 전은 탐제다. 심신의 숨만남 숨마당 체마 대신 심분남 심지 지구 따와에 자자저 따와. 심지 지구 뛰어나 자자저 뛰어wan죠. 디저 지구 탐제다. 동해 빠도 매봐야 심의 중에 있는 시 양다 송의 이때 디 관이도가 심의 중에 있는 시 양다 송의 이때 신송자의 처신에 즉 동해용약의 DNA 소수 랭엔 사회 왕의 용대야 직접. 야 과직을 아드 샴데 그나 세배냠네 집에 그들이야 미순배 겨우 나가가는 시대 노트야요 말이스. 심지 지구 투어에 다른 투어에 있어. 송도 송도가 뭐 디는 시전 안되디 지금 내지디디 가다 소수 량왕의 계획 차내고 심지 제베를 송아 직접. 다양 내지 차베이네 지금 심리야 지금 내지들 지점에 아니 지금 제심다 제심 되지제베이나 그 심은 나려야 지금 남라요야 다야 디디 지나야 돼 단데마야 겨도 저는 이제 인디 심리 중에 인노시 양다송의 니기댄스 거니 내줘서도 심정에 천천한 수식인데 체도체 작스 수시 수이시 모조다 질리죠. 텐저다 텐저 이제 디스미 투여수 대단 지진 숨부나 심년지고 생각매 다 가다 지금 아주 치던 난게 깨는 때는 직나게야기 자와자와 도서디 나나나 신사심 쉬우 집어디기다 이제 버디디 용 직나 용대야지 어다 즉 쉬우지금 나 집으시다디 카파 줄니 난게 태도 심전이야 지신 방법으로 지도 수밖에 없으나 지부디도 나오고 있어 디송셔 다 계획처럼 대대신도 지금 짐벌로 써봐 다 친구냐 면도 되지 아니 치유
다 치료가 변화 우 탐제배 매바 차야지가 집에 바로 싶었어요 말이지. 진짜 용야요 말이지. 집에 바로 싶었어야 돼. 샘그 간에 남주지 센나체 즉 소소장도 이지가 300 즉 센나체 동미 표. 진짜 이때 샘디 가서 동 삼바 콘에 콘도 빼니 탐이도 배우잖아요. 집에 바로 싶었어야 돼. 달라 소배다 수준듯이 어디서 삼월로 조조 샘도 통샤스다 지송교회 개진조 유포에 집에 바로 신은 더동조의 연함을 껴버시다 바르지 또 보삼전 레제디 겨우권로 당선지 집에 바로 신도 드레트는 셈니도 다 수준디 냐로서 컨시도 대다 수면 주고 때 보면서는 도발에 수준 바로 심으셔 다 수바디 심재미수 난가신 대다 좀기 용면아 초였음도 직종은 자주 탐지 정당다 배나 사진지다 꼬여도 되니 꼬여 가라라 섬비sam기 꼬여니 사진 탐지 요한다 대신 치료 거보야 다게 친도 밀한기 미스버 지금 뇌지들이 차상 내가 소리해서 이거 말했어 다게 친도 밀한기 다게 샘데 친도 차이 샤는 되고 지시고 샘세적인 저부가 다 삼진순 거래 상로 속고 힘버 따라 류가 제베 저부야 저버심에 되면 대주단의 그도군 유린 두수 제세자 심신의 제반이 din이리고 되면서 din이르잖아 다또 심투 모투사디 심 모투사디 심코라 모투로다 din류지디 그 심부터는 연구 하잖아요 심 모투야디 랑진진다 딘진이 차인 것도 어다 din념부터 다 셴진진다 아니 담에도 보시는 것도 잘 되게 하래 다 심투를 제스는데 면함 때문에 섬투어졌어요 말이 샤텐천 섬투어졌어요 말이 랑진지기 냠보 셴진지 고민하다 등지기 냠보 담에도 싫어 고민하 디터네 섬모도 도저 그랬어 디르샤 So we're on verse number 3. However, if the elephant of my mind is firmly bound on all sides by the rope of mindfulness, all fears will cease to exist, and all virtues will come into my hand. Tigers, lions, elephants, bears, snakes, and so forth. And so verse number 4 to 6 read, and then at verse number 6, His Holiness commented that the text says, the perfect teacher himself has shown that in this way all fears as well as all boundless miseries originate from the mind. And so on the one hand we can read this to mean that all our miseries come from our negative karmas. But then later on in the text it is said that unruly sentient beings who are infinite like this space, and therefore there is no way one can actually overcome them all. But if you actually subdue your mind, it is like overcoming all others. And so in the same manner, what happens is we have this fear of meeting with adversaries, people who do us harm. But if you are, that is because we are selfish beings. And as long as there's this selfishness, there is going to be that kind of fear of meeting with adversaries and enemies and so forth. But if you actually overcome this selfishness and you dedicate yourself for others, then this fear will go away as well. We can read in that way as well, it seems. And then verse number 7 says, who intentionally created all the weapons for those in hell, who created the burning iron ground, from where did all women in hell ensue? And so all our fears are just saying that all our fears and anxiety are rooted in self-centered attitude. And so what we need to do is to turn it around, turn our minds around and cherish others more than oneself. All sentient beings, cherish all sentient beings,
beings more than oneself. And when you are able to do that, rather than cherishing oneself alone, then you will be able to overcome all fear. And so, and then the Mighty One has said that all such things are the workings of a negative mind. Hence, within the three world spheres, there is nothing to fear other than my mind. And so, so here we are now. The next verses deal with this the paramitas of giving. The verse number 9 deals with parameter of generosity, and the perfection of generosity. Verse number 11, perfection of morality. Then the next one, perfection of as the patience, and then the next one, the parameter of effort, joyous effort, and then. Verse number 12 and 13, 11 and 12 shows the parameter of joyous effort, and then verse number 14, the parameter of joyous effort, and then the verse number 15. And so it says in the verse number 12, unruly beings are as unlimited as space. They cannot possibly be all overcome. However, if I overcome the thoughts of anger alone, this will be equivalent to vanquishing all foes. So this is about the parameter of patience. And then next one, where would I possibly find enough leather with which to cover the surface of the earth? Yet wearing leather just on the soles of my shoes is equivalent to covering the earth with it. And then verse number 14, likewise it is not possible for me to restrain the external course of things, but should I restrain this mind of mine, what would be the need to restrain all else? And so and then verse number 15 shows the parameter of concentration. And so here what we're talking about is taming our mind, disciplining our mind. And so how we go about with disciplining our mind is transforming self-cherishing attitude into cherishing others over oneself, and then also overcoming the grasping at some kind of independent existence, and changing that into the realization of the selflessness. So in this way, by cultivating cherishing others over oneself, and by also developing this wisdom realizing selflessness, we will be able to transform our mind, tame our mind. So verse number 15 says, although the development of merely a clear state of concentration can result in taking birth in Brahma's realms, physical and vocal actions cannot so result when accumulated by weak mental contact. 상사의 폐질 또 과정에 대해서도 되게 시작이 현진지 다 아니 담에도 싫어. 다 뒤니부터 생기서 배치를 담에도서 조조디 심령심을 상다디 말하면서 산지에 좀 내놔 샤샤네 강사랑 생이도 내 친제도 강사가 생시지 풍부는 샤고 있잖아요. 그 이지셔부터 강성등도 다티 잡아채네 티비 민대 샤서 좀 내가 실로로 샤요 뭐 있나 강사 강도 다 시골로 라이브서 참 근데 인도에는 지 랑심에 또야 가져다 간다도 조조의 심기 상승 심기 취니 상다 그래서 조인서 근접에 차네 랑지버는 심비 님이 상다니 현진의 로장 된다베 차네 심기 내로 싫어지 더 뒤니부디 아주 냠내치하고 쏘다 들이서 그래 심기 상대 디 마시나 대도동이 좀더 여태다 되미 지나 참스 대 도서네 심기상의 시베이는 내거로 더도 되와 왜 부무신도 용무지 스타티송이 스타티샤시 И далее следует следующий.
And so the text says, not knowing the secret of this mind, then one will have suffering. So what this refers to primarily is the practice of conventional bodhicitta, and ultimate bodhicitta. Conventional bodhicitta in the sense of cherishing others more than oneself, and then ultimate bodhicitta in the sense of realizing selflessness. And so with these two, then you will be able to transform your mind, and so you actually overcome these extreme self-centered attitude through cherishing others, and this is the conventional practice in terms of the conventional bodhicitta. And then by realizing selflessness, you'll be able to see that things do not exist the way they appear to you, as if they have some independent existence, objective independent existence. And once you understand that they do not really exist the way they appear to you, you'll be able to see that things are like illusion as well, and that in turn helps you to reduce the intensity of your grasping onto some independent objective existence. And when you actually cherish others over yourself, I mean, that intense self-cherishing attitude will also diminish. The intensity of also that also diminishes, and then you will be able to cherish and hold others more dearer than oneself more. So tomorrow morning, as we start this session, and we will first start with question and answer session.